Dear students, Assalamu alaikum. تۄہہِ چھِ پتہ کانسٹِچوٗشن کیٛاہ گوٚو؟ آز پرو أسۍ why do we need a constitution? Constitution کیٛازِ چھِ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری تہٕ کانسٹِچوٗشنٕچ کیٛاہ اہمیت چھِ؟ Constitution, the set of basic rules according to which the government of a country runs is called a constitution. Why do we need a constitution? The constitution of a country provides the fundamental laws of governance. It is needed because of the following reasons. Constitution allows coordination and assurance. Countries like India have diverse groups and ways of living. There is diversity of faith, profession, ability, property. People adopt different profession. Some are rich and poor. There are other variations which exist in society. In spite of these diversities, the group has to live together. It is dependent upon each other and needs the cooperation of each other. The problem of diversity can be solved only if these people live on the basis of some rationally agreed basic rules. The basic rules would clarify the rights and claims of individuals, so there are no conflicts. These basic rules are publicly promulgated to achieve a minimal degree of coordination. And thus, the first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allows for minimal coordination amongst members of a society. Dear students, जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हबों, मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ अक़ीदों के लोग पाए जाते हैं. लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के पेशे इख्तियार किए हैं. लोग मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं. इस डाइवर्सिटी के बावजूद उन्हें मिलजुल कर रहना है. इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है. इन्हें एक दूसरे की मदद और इश्तिराक की ज़रूरत है. इन मुख्तलिफ फ़िरक़ों और तबक़ात में तालमेल रखना, इनको अमन की फ़िज़ा मैसर करना, इनको एतमाद दिलाना कि आपके मफादात का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनकी सलाहियतों और काबिलियतों को मुल्क और मुल्क के अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल में लाना, ये मकासद आईन के ज़रिए ही हासिल किए जा सकते हैं. इस तरह आईन का पहला काम ये है समाज के
مختلف طبقات اور فرقوں میں تال میل قائم رکھنے میں آئین کا ہونا لازمی ہے۔ آئین عوام الناس میں آپسی یقین پیدا کرنے کے لیے بنیادی اصولوں کو طے کرتا ہے۔ یہ گۄڈنِچ فنکشن آئینٕچ۔ دوٚیِم، specification of decision making powers. The Constitution is a set of basic principles according to which a state is governed. It clarifies the type of government and establishes a clear line of hierarchy of divisions of powers based on delegation and decentralization. In a monarchical constitution, such a power may rest with the king, while in communist constitution, this power is in the hands of a single party, as in the erstwhile Soviet Union. In modern democracies, the Constitution empowers the power of right to make laws for the people. The power is vested with people's representatives who elect a legislature. The power of legislation is given to the legislature. Thus, the second function of Constitution is to specify who has the power to make the decisions in a society. It decides how the government will be constituted. یعنی آئین دراصل ریاست کا ڈھانچہ یا نقشہ ہوتا ہے۔ آئین میں ہی درج ہوتا ہے کہ کس طرح ریاست میں حکومت تشکیل دی جائے گی، حکمران کیسے حکومت چلائیں گے، ریاست کون کون سے ادارے کس کس طور چلائیں گے، اور یہ بھی کہ ان اداروں میں کون کون سے لوگ کس طرح تعینات کیے جائیں گے۔ یہ آئین ہی ہے کہ جو حکومت کے مختلف شعبوں کے اختیارات واضح کرتا ہے۔ مونارکیکل کانسٹیٹیوشن میں اس قسم کے اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ کمیونسٹ کانسٹیٹیوشن میں یہ اختیارات صرف ایک پارٹی کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ مگر آج کی ماڈرن ڈیموکریسیز میں آئین نے لوگوں کو یہ اختیار اور حق دیا ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ نمائندے چن کر اپنے حق میں اچھے قانون بنوائیں۔ قانون سازی کرنے کا یہ حق لیجسلیچر کو دیا گیا ہے۔ اس طرح آئین کا دوسرا کام یہ ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ سوسائٹی میں فیصلے لینے کے اختیارات کس کے پاس ہوں گے۔ آئین ہی طے کرتا ہے کہ حکومت کیسے تشکیل دی جائے گی۔ یہ دویم فنکشن کانسٹیٹیوشنٕچ، تِکیٛازِ أسۍ چھِ پران وائی ڈو وی نیڈ اے کانسٹیٹیوشن۔ نمبر تھرڈ، limitations on the powers of government. It is necessary for a constitution to place certain limitations on the powers of the government. Constitution limits the power of government in many ways. Generally, the powers of the government are limited by giving fundamental rights to the citizens of
the citizens of the government. To the citizens, ये फिर सुनिए, generally the powers of the government are limited by giving fundamental rights to the citizens. The government cannot violate the fundamental rights. In India, fundamental rights are mentioned in the Constitution. The Supreme Court protects the rights of the citizens. Fundamental rights: right of equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to education. So, the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. यानी आइन के लिए ये ज़रूरी बनता है कि ये गवर्नमेंट के इख्तियारात पर हद मुकर्रर कर दे. अगर हुक्मरानों को लामहदूद इख्तियारात हासिल होंगे तो वो कभी कभी अपने ही लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं. जैसे किसी आलिम ने सही बात फरमाई है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी इक़्तिदार बिगाड़ता है और कामिल इक़्तिदार तो बिल्कुल बिगाड़ देता है. इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आइन का तीसरा काम ये है, हुक्मरानों को कंट्रोल करने के लिए उनके इख्तियारात पर कुछ लिमिटेशंस आयद की गई हैं ताकि वो ऐसे कवानीन बनाने से गुरेज करें जो लोगों के हक में न हों. नंबर 4, aspirations and goals of a society. The constitution of a country enables the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. यानी मुल्क का आइन गवर्नमेंट को ये इख्तियारात तफवीज़ करता है कि वो समाज की एस्पायरेशंस फुलफिल करें. गवर्नमेंट ऐसा माहौल पैदा करे ताकि एक मुनसिफाना समाज वजूद में आए. इस तरह आइन का चौथा काम ये है, एक मुनसिफाना समाज कायम हो जाए या एक मुनसिफाना समाज के क़याम के लिए आइन का होना लाजमी है. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.